সরি, ভিডিওটাকে পজ করতে হয়েছিল। বটম অফ দ্য ডেক এসছে মেন্টাল ডিসিপ্লিন। আচ্ছা, ফার্স্ট যেই কার্ডটা এসছে সেটা এসছে লুনার ইনিশিয়েশন। ঠিক আছে, লুনার ইনিশিয়েশন। আমি আগে সব কার্ডের ইয়েটা পড়ে নিই, তারপরে ওটাকে এক্সপ্লেন করব। তারপরে এসছে ইম্যাজিনাল সেলস। তারপরে এসছে দ্য গ্রেট ইয়ার, কার্ড নাম্বার 44। ওকে, তারপরে এসছে অরিয়ন। তারপরে এসছে 3 আর্থ স্টিওয়ার্ডশিপ। তারপরে এসছে সোলার ইনিশিয়েশন, কার্ড নাম্বার 41। এবার এর ইলাস্ট্রেশনসগুলো আমি দেখে নেব। ফার্স্ট যে লুনার ইনিশিয়েশন রয়েছে সেই কার্ডের ইলাস্ট্রেশনস হচ্ছে যে সারেন্ডার টু দ্য গড অফ বিং, yield all efforts, there is nothing to produce, perform or perfect, release all forms of doingness. Luna beckons you to gaze upon her silvery white face and lose yourself in her mystery. In a lunar initiatory circle, one is asked to surrender to the goddess of beingness, to still yourself in order to listen deeply and receive. The modern world, still heavily influenced by practical values, would have you believe that everything must be done by force, will and action. It mandates of accomplish, perform, prove it, make it happen, and keep fighting have indeciously taken up residence in your psyche. It is exhausting you and interfering with the natural flow of grace, love, and abundance that is seeking you. There is another way. You are being asked to consider your current challenge or circumstances as an initiation into a new way of being. Yet this way of being is not actually new but ancient. The knowledge of your inherent masculine feminine balance is encoded in your cellular memory. You have come out of balance and are being asked to readjust and harmonize with your instinctual wisdom. Initiation requires trust and faith, and they often originate through an inner knowing and intuition or an calling. As such, one is asked to step first through the initiatory portal before more is revealed. Our dominant left brain thought processes cannot comprehend such a concept and often rebel, demanding proof, a list of steps and guaranteed results. Nonetheless, through the portal you are being called and beloved. This is not an initiation where you are expected to perform, to show your worth and prove your tenacity, though this might be the way of life to which you have grown accustomed. The overexpressed unhealthy masculine approach says that if something is not working, just apply more force, more will.
Jam that square peg into the round hole. Not so in a lunar initiation. You cannot masculinize the situation to your desired outcome. The masculine energies are indispensable, valuable, and necessary, but not at this moment. You are being asked to lay down your tools of action. You are being asked to surrender the structure of the left brain to the non-linear rim of the right brain. At the same time, you are asking the masculine energies to pause, stand guard, while the feminine energies come in to receive. In many indigenous cultures, rites of passage included some kind of feat of physical strength or endurance. This is a form of solar initiation wherein the initiate perform to the god of doingness. It compels us to sacrifice, push through pain, and endure great physical and mental hardship to prove our worthiness. This mythology is pervasive in our society and what we are used to framing our life's challenges around. But in a lunar approach, the initiate must surrender to courage until he becomes or she becomes courage. In some ways, the passivity might be harder than physical and mental challenge you have ever faced. It requires a different kind of strength to surrender, be still, listen, receive, and trust. তার মানে হচ্ছে কারেজ থাকতে হবে আর নিজের ইনটিউশনকে বিলিভ করতে হবে, তুমি যেটা করছো সেটার উপরে ফোর্স দিতে হবে। যতই চ্যালেঞ্জেস আসুক, যতই সার্কামস্ট্যান্সেস তোমার ফেভারে না হোক, তাও তোমাকে নিজেকেই ইনিশিয়েট করতে হবে, ফোর্স দিতে হবে, যাতে তুমি নিজের ওয়ার্ডিনেসটাকে প্রুভ করতে পারো। এটাই হচ্ছে এটার মানে। ওকে, পরেরটা এসছে ইম্যাজিনাল সেলস। ফার্স্ট কার্ডে ইনটিউশনকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে, তো নিজের কলিং, নিজের ইনটিউশনকে বিলিভ করাটা উচিত। নেক্সট আসছি আমরা ইম্যাজিনাল সেলসের উপর। আচ্ছা, ইম্যাজিনাল সেলস হচ্ছে সায়েন্টিফিক টার্ম referring to the parts of the caterpillar that hold the information of the butterfly. For a caterpillar to become a butterfly, it must surrender its form entirely. It must trust the turning on of its dormant codes that will recognize and metamorphose its body into a brand new form. এটা ট্রান্সফরমেশনের কথা বলা হয়েছে, যে যদি কোনো নতুন ফর্মে বা নতুন শেপে সেটাকে তৈরি করা হচ্ছে, ক্যাটারপিলার থেকে যে প্রসেসটা হচ্ছে বাটারফ্লাই অবধি, সেটার ফর্মটাকে এন্টায়ারলি সারেন্ডার করলে তবে সেটা বাটারফ্লাই হয়ে বেরোয়। তার মানে এখানে ডিপ শিফট এবং ট্রান্সফরমেশনের কথা বলা হয়েছে। Once contained inside the cocoon, the caterpillar begins to deconstruct, becoming mush. As it does so, it yields its current state to the newer parts that have been activated to grow when the imaginal cells turn on. Right timing is everything. ঠিক আছে, আমরা সবসময় বলি রাইট টাইমিং, রাইট টাইমিং, রাইট টাইমিং ইজ এভরিথিং। ওকে, যেটা হবার সেটা রাইট টাইমেই হবে, মানে আমাদের মর্জি মতো বা আমাদের ইয়ের সময় হবে না। কিছু কিছু জিনিসের রাইট টাইমিং থাকে, একটা স্প্যান থাকে, সেইটার সময় যেটা হওয়ার সেটা হবে। The imaginal cells are prevented from turning on until the precise right time as indicated by the secretion of certain hormones within the caterpillar. As each component of the butterfly is created, legs, wings, antennae, its old body is essentially recycled into a new form.
আমি যেটা বললাম সেটাই এখানে বলা হয়েছে, দ্যাট ইউ আর ইন আ ম্যাসিভ সাইকেল অফ ট্রান্সফরমেশন, ইজ ইউ আর গোয়িং থ্রু দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সফরমেশন, ইয়োর স্পিরিট নোজ ইট, তোমার আত্মা এটা জানে। The dormant codes of the next octave of your unique and divine expression in human form rest within your energy body. The metaphoric cycle you are in, the catalyst to activate these codes. If you have been fighting it, resisting it, struggling it, or even refusing to accept what is inevitable, your soul lovingly extends a hand and whispers to your heart, I love you. Do not fear. You will not die. Your new form will be more beautiful and exquisite than you can even imagine. Your new light body will grant you the vision and perspective to see life from a height it was not possible before. মানে কোনো কিছু ভয় পাওয়ার দরকার নেই। যতই আমরা স্ট্রাগল করি বা রেজিস্ট করি, যেটা আনঅ্যাভয়েডেবল সেটা হবেই, যেটা অ্যাভয়েড করা যাবে না সেটা হবেই। তো সেখানে ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নেই, যেটা হচ্ছে সেটাকে হতে দেওয়া হোক। অ্যালাউ দিস টু হ্যাপেন, যেটা আমি বললাম। সিজ অল রেজিস্ট্যান্স, এটাকে রেজিস্ট করার কোনো দরকার নেই ট্রান্সফরমেশনের সাইকেলকে। ফর ইট কনজিউমস ভ্যালুয়েবল লাইফ ফোর্স দ্যাট ইউ নিড ফর ইয়োর মেটামরফোসিস অ্যান্ড ফর দ্য গ্রেট কসমিক পারপাস অন দিস আর্থ। আমরা সবাই কোনো না কোনো পারপাস নিয়ে জন্মেছি। তা আমাদের সেই গন্তব্যস্থল, মানে যেখানে আমাদের নিউ ভার্সন অফ সেলফ, যেটা ট্রান্সফরমেশনের থ্রু দিয়ে তৈরি হয়, সেখানেই ওটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট গোল, ঠিক আছে? আর সেটাই হচ্ছে আমাদের কসমিক পারপাস। তো আমাদের কসমিক পারপাসটাকে এইভাবেই চিনতে হবে। যখনই তুমি ট্রান্সফরমেশনে দিয়ে যাবে, অনেক চেঞ্জেস, অনেক কিছু হবে তোমার সাথে, তুমি সেটা রিয়েলাইজ করবে যে আমি একটা কসমিক পারপাস নিয়ে এসেছি, আমাকে সেই পারপাসটা জানতে হবে। তোমার সোল যেটা চায় সেটা তোমাকে এই লাইফ টাইমে তোমার সোলকে দিতে হবে। তোমার সোল জানে যে তোমার সোলকে কোথায় অবধি যেতে হবে, কোন পাতে লিড করবে তুমি, ঠিক আছে? সেটা আমাদের লাইফ এক্সপিরিয়েন্সের থ্রু দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের লাইফ কোথায় যাচ্ছে। যতই আনসার্টেনটিস থাকুক বা ফিয়ার থাকুক, ডাউট থাকুক, আলটিমেটলি যখন চেঞ্জেস হয় তখন আমরা ওটা অনেক দেরিতে বুঝতে পারি যে কী চেঞ্জেস হতে চলেছে আমাদের সাথে। সো ট্রাস্টটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা টার্ম এখানে। ট্রাস্ট ইয়োর পাথ, ট্রাস্ট ইয়োর সেলফ। রিসিভ মাই গ্রেস, ইউ আর সেফ, ইউ উইল বি রিবর্ন নিউ। এটা শামানিক টার্মসে এটার যে কার্ডটা ইম্যাজিনাল যেটা, সেটাকে বলা হচ্ছে দিস টাইপ অফ ডেথ অ্যান্ড রিবার্থ সাইকেল। এটা একটা ডেথ অ্যান্ড রিবার্থ সাইকেল ইজ শামানিক ডিসমেম্বারমেন্ট or psychic dismemberment. Symbolically, you are being dismembered in order to remembered, recombined into a new form. Figuratively, humans die and are reborn multiple times throughout life, sometimes through small and relatively easy cycles, or sometimes through enormous and grueling cycles. In the end, the seasoned traveler recognizes that resistance only delays the process, prolongs the discomfort, extends the fear and anxiety, siphons vital life force energy. Surrendering to the process does not mean defeat or giving up, that you lost and that your life is forfeit. It simply means the absence of struggle. ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেশনটা হচ্ছে 5 to 21 ডে কসমিক মিশন সাইকেলস। আর সাইকেলস হচ্ছে মেটামরফোসিস, ডেথ অ্যান্ড রিবার্থ, রিসিভিং, ডিকনস্ট্রাকশন, রিয়েল টাইমিং, ডিসমেম্বারমেন্ট মানে হচ্ছে সারেন্ডার, অ্যান্ড ডরমেন্ট কোডস হচ্ছে ট্রাস্ট। তাহলে এই কার্ডটার এই মানেটা ছিল, ইলাস্ট্রেশনসটা এই ধরনের, মানে এই রকম মানে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, কার্ড নাম্বার 44 এসছে দ্য গ্রেট ইয়ার। আমরা দেখে নেব ইলাস্ট্রেশনটা কি।
the great year. আচ্ছা, the great year হচ্ছে your soul is ancient, beloved star child, and you have been around the galaxy, so to speak. There is innate understanding deep in your memory banks of the vast cycles of time that occur as all the celestial bodies and phenomena in the universe travel through space and time. All affect and intertwine with the rhythmic experience of life on earth. You have long been aware of these evolutions, and we ask you now to embrace your role in much bigger cycle of time known as the great year. Okay. এখানে দ্য গ্রেট ইয়ারটাকে ডকুমেন্টেড করা হয়েছে একটা গ্র্যান্ড সাইকেল অফ টাইমে, a 24,000 year cycle with equal periods of ascending and descending consciousness. It marks the rise and the fall of human civilization, as well as the expansion and contraction of human awareness of themselves as divine being. এই কনসেপ্টটা প্রেজেন্টেড হয়েছে মোর ডিটেইলি introductory section of this book called Why Being as an Impact Matters. ঠিক আছে, এমপ্যাথ হওয়ার কি ইম্পর্টেন্স আছে সেইটা আমাদের বুঝতে হবে। During the golden age, the height of human civilization, knowledge and consciousness, human knew they were gods and goddesses. Truth reigned supreme. It was an age of enlightenment and abundance without even the concept of struggle. Humans had completed mastery over time and space and lived in total harmony with the earth and all her inhabitants. এটা হচ্ছে you are a part of a vast network of light workers. ঠিক আছে, আমরা যারা লাইট ওয়ার্কার্স, ঠিক আছে, তাদেরই তুমি একটা অংশ। You have been and are incarnating on planet earth, মানে আমাদের যে জন্ম মৃত্যু সাইকেলটা হচ্ছে সেটা আমাদের লাইট ওয়ার্কার হিসেবে হচ্ছে। এতদিন অবধি তোমরা যেটা মানে হয়ে এসছো, humanity is once again ready for a monumental shift in its vibratory rate, which is catalyzing a global remembering of who you are. তুমি কে, তুমি কি, সেটা বুঝতে তোমাকে যেই ইয়েটা সাহায্য করছে, মানে যেভাবে জন্ম মৃত্যুর যে একটা সাইকেল আমরা পেরিয়ে আসছি, তো আমাদের প্রত্যেক জন্মে এটা আমাদের বোঝানো হয়েছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কে। এটাকে অ্যাওয়েকনিংয়ের থ্রু দিয়েই আমরা বুঝতে পারবো যখন আমাদের মধ্যে সেই স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়েকনিংটা স্টার্ট হয় বা স্টার্ট হবে। As you remember, you open the door for those around you to remember. As you model higher consciousness, you invite others to find their courage and awaken as well. ঠিক আছে, তুমি নিজের সাথে সাথে অন্যকেও সাহায্য করছো, তাদেরকেও বলছো যে সেই কারেজ এবং অ্যাওয়েকনিংটাকে তারা যেন অ্যাকসেপ্ট করে। As you boldly explore your inner realms and multi-dimensional nature, you create a portal through which the similarly bold may venture. As you hold a higher personal frequency, you create an entertainment in the frequency of those around you. Light child, do not discount the magnitude of your contribution. ঠিক আছে, open the portal of time and space to summon your memories of life at the height of human civilization. Activate the codes of golden age wisdom that your soul has held in trust for a millennia. Open yourself to the mysteries waiting to reveal themselves to you. Do everything you can to prioritize raising your personal vibration. As your energy field amplifies and strengthens,
you will more easily be able to access the advanced levels of wisdom and knowledge that vibrate at elevated frequency. Your soul is telling you, get going now. Whatever urging you have felt to change jobs, elevate your spiritual and energy practices, study with a new teacher, or increase the visibility of your sacred work, you have been a green light from the universe. খুব সুন্দর মেসেজ এটা। দ্য গ্রেট ইয়ারের যে ইলাস্ট্রেশনটা খুব ভালো, এর মিনিংটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আচ্ছা, নেক্সট কার্ড 37, দ্য ওরিয়ন। এটার ইলাস্ট্রেশনটা দেখে নেব। Orion comes to you now to share a specific teachings on the evolution of warrior consciousness. The human interpretation of the warrior is often equated to that of a soldier, fighter, protector, defender, or even murderer. In its unhealthiest form, warrior energy is summoned to take and destroy or cause great pain and suffering without regard to consequence. We offer a revised interpretation of the archetype of warrior. This is a new way to apply warrior energy that will create a strong energetic container within which to house the clear embodiment and full recognition of your innate value and worth. এটা আমি শর্টে বলে দিচ্ছি। Call upon the new warrior energy of the champion to help you rebuild your internal structures, establish a clear energy container founded in surety, and know your value as a unique expression of the divine. The sentient beings of Orion are here to serve you in this endeavor. ঠিক আছে, এটার মানেটা হচ্ছে এটা। Orion, Earth stewardship. Earth stewardship Earth stewardship হচ্ছে we see how much you love Mother Earth, মানে মাদার আর্থকে আমরা কতটা ভালোবাসি। If you could wrap your arms around Gaia and hold her to your heart, we know you would. You came into this lifetime with a deep reverence and respect for nature, trees, plants, rocks, animals, bodies of water, the winds, the mountains, all expression and forms of this miraculous planet. We see your heart and এটাকে ইন শর্ট বলা হচ্ছে মাদার নেচারকে আমরা কতটা রেসপেক্ট অ্যান্ড ভালোবাসি, রেসপেক্ট করি আর কতটা ভালোবাসি। We see your heart and thank you for your devotion and sensitivity and care. You are now being asked to act upon your love of Mother Earth in a new way. আমাদের মাদার আর্থকে ভালোবাসতে হবে একটা নতুন দিক, একটা নতুন পার্সপেক্টিভ থেকে। আমাদের কসমিক মিশন হচ্ছে আর্থ স্টিউয়ার্ডশিপ। আর্থ স্টিউয়ার্ডশিপ এর টার্মের মানেটা হচ্ছে in how they live their life and the personal choices they make. For others, it is reflected in how they work with the energy grid and etheric body of the planet. Through ceremony, prayer, meditation, and energetic intention, some express this purpose through political or social means of advocacy. These are all valuable and needed facets of stewarding the planet. One is no more important than another.
Everything on Gaia is sentient and possesses some degree of consciousness. The earth is a living organism, and all her inhabitants are in constant communication with one another. A global ecosystem of which you are a part. This bionetwork is speaking to you now. Whose voice do you hear? Is it the whisper of the winds, the creak of the trees, the babbling of running water? Is it a certain part of the planet that draws your attention? A particular species of animal? You incarnated with an instinctive affinity for the creatures and elements of the natural world. Feel that communion in your bones. মানে একে অপরের সঙ্গে যে আমরা কন্টিনিউয়াসলি কমিউনিকেট করতে চলেছি, সবাই যারা যারা আমরা এই আর্থ প্ল্যানেটের আছি, সবাই একটা কনস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন বা কমিউনিয়নের মধ্যে রয়েছে। তো সেই ইউনিটির, সেই কমিউনিয়নটাকে আমাদের ফিল করতে হবে। We know you have long been conscious of the symbiotic relationship that exists between all of Gaia's children, as well as your particular choices to care for the natural world. Maybe you are already recycle, conserve resources, eat less meat, and practice any of the 100 ways one can be mindful of their footprint and impact on the planet. মানে যতটা সম্ভব আমাদেরকে নিজেদেরকে ভিগান বা ভেজিটেরিয়ান হলে তো খুবই ভালো, সেই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে। বিকজ আমরা যখন কাউকে হার্ট করছি আমাদের নিজের টেস্ট বার্ডের জন্য, তো সেটা আমাদের আর্থের জন্য বা আমাদের পরিবেশের জন্য সেটা স্বাস্থ্যকর নয়, এবং সেটার একটা ধ্বংসের দিকে মানে সেটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। যতটা কম আমরা নিজেদেরকে কনজার্ভ করব, রিসাইকেল করব, ইট লেস মিট, ঠিক আছে, সেইটা হবে আমাদের সবথেকে বেশি ভালো ইম্প্যাক্ট পড়বে আমাদের আর্থের ওপর। We invite you to listen to what is seeking expression through you now. Has your heart been calling you to do more, to make a change? Take a bold step, push your comfort zone. মানে কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের। যেটা আমাদের কমফর্ট জোন, সেখান থেকে যদি আমরা বেরিয়ে না আসি, তো আমরা আলটিমেট যে ভাইটাল চেঞ্জেসগুলো রয়েছে সেটা আমরা কোনোদিনই অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না। তো আমাদের কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে টু মেক আ চেঞ্জ। Whatever vision is growing in your consciousness, this is the sign you have been looking for. You are hearing your guidance with crystal clarity. Gather your conviction, your courage, your vision, and your energy. Invoke the fairies, spirits, and elementals and norms. Ally with the four directions and elements of earth, air, fire, and water. Call upon the ancient spirit of Gaia, the goddesses of this planet, and the blueprint of the sacred human earth walk. Step into the council circle with the mountains, lakes, rocks, people, plant life, animals, and all sentient beings upon this planet. Smoke the peace pipe of hope and goodwill. Open your heart, still your mind, place your bare feet upon the soil and listen to the invitation of Mother Earth. খুব সুন্দর মেসেজ এটা, যেটা আমরা আর্থ স্টিউয়ার্ডশিপের মধ্যে পেলাম। এই প্রত্যেকটা মেসেজেস হচ্ছে আমাদের এমপ্যাথ এবং টুইন ফ্লেম এমপ্যাথস যারা আছে তাদের জন্য। সোলার ইনিশিয়েশন, দ্য লাস্ট কার্ড। এই কার্ডটার মানে একটু আলাদা। এই কার্ডটার মানে হচ্ছে ইউ আর বিং কল্ড হোম টু দ্য লাইট, নো নট ইন ডেথ বাট ইন লাইফ। You are made up of light and your crystalline codes have been activated by the central solar sun
calling you forward into the solar initiation. Quite literally, the switch has been flipped and your brightness can no longer be dimmed, for you have reached the critical time when it would take more energy to keep your blossom tightly closed than to let it unfurl and bloom. Excuse me. Release the tension of holding back. আমাদের মধ্যে যে সবসময় টেনশন কাজ করে যে এই কাজটা করবো কি না, এই কাজটা ভালো হবে কি না, সেই টেনশনটাকে আমাদের হোল্ড ব্যাক করতে হবে। ইট ইজ রবিং ইউ অফ প্রিশিয়াস লাইফ ফোর্স অ্যান্ড কিপিং ইউ ফ্রম রাইডিং দ্য ন্যাচারাল ফ্লো অফ কসমিক ওয়েভস। এটা আমাদের প্রিভেন্ট করছে, যেটা আমাদের লাইফ ফোর্স সেটার থেকে যদি আমরা সবসময় নিজেদেরকে হোল্ড ব্যাক করে থাকি, তাহলে আমাদের মধ্যে যে প্রিশিয়াস লাইফ ফোর্সটা রয়েছে, যেটা ন্যাচারাল ফ্লোটা রয়েছে, সেটা কোথাও না কোথাও অবস্ট্রাক্ট ফিল করবে বা একটা বাধা আসবে। তো দিস ওয়েভস আর ওয়েটিং টু টেক ইউ ইজিলি গ্রেসফুলি টু ইয়োর হোলি ডেস্টিনি, তোমার যেটা আলটিমেট ডেস্টাইন গোল। তো সেইখানে পৌঁছানো যে মানে ইজিলি গ্রেসফুলি আমরা যে জার্নিটা থ্রু দিয়ে যাচ্ছি, সেখানে যদি আমরা নিজেদের হোল্ড ব্যাক করি আউট অফ ফিয়ার অর সেলফ ডাউট, তাহলে আমরা সেই ডেস্টাইন গোল বা যেটা আমাদের হোলি ডেস্টিনি, সেখানে আমরা কোনো দিনই পৌঁছাতে পারবো না। Initiate of the light and stand tall in the sun, beam your brilliance into the cosmos. Your soul is being summoned into full manifestation. The central sun of your great solar system is vital for life on planet Earth, providing beneficial electromagnetic frequencies that feed and sustain all life forms. The magnificent Helios provides the gravitational field that uses the rhythm and flow of the world as you know it through cycles of day and night, the season, moon cycles and the tides. Your DNA structure is in partnership with this celestial powerhouse. আমাদের যে ডিএনএ স্ট্রাকচারটা, সেটার সাথে সেলেস্টিয়াল পাওয়ার হাউসের যে সম্পর্কটা, যে পার্টনারশিপটা, in an ancient dance of growth and decay, expansion and remission, rebirth and death, rebirth again, human consciousness has reached a point of quantum expansion. In this state, it has regained access to long hidden wisdom and universal mysteries. আমরা এই সোলার ইনিশিয়েটরি পোর্টাল থেকে কি জানবো? যে এটার কোনো এন্ড নেই। দিস ইজ নট মিন টু অ্যালার্ম ইউ অর রিঅ্যাসিওর ইউ। আ সেট অফ কসমিক evolutionary tremblers have clicked into place, unlocking your 5-dimensional or higher bodies. This solar induction is an outgoing process that will continue through death, through coming incarnations and long in the future. It is an initiation of the soul experienced in human form. মানে প্রত্যেক রিবার্থ যেই আমরা হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্সেসের থ্রু দিয়ে যাই, তো সেটাকে আনলক করতে হবে। আনলকিং ইয়োর 5-dimensional or higher bodies, মানে হায়ার সেলফ। Dormant sequences of sophisticated light codes are being actuated at the soul level, creating a cascade effect into the projection of your 3D human self. This process is happening worldwide. মানে পৃথিবীতে যত লিভিং অর্গানিজমস আছে, লিভিং হায়ার ফর্ম অফ লাইফ আছে, প্রত্যেকের সঙ্গে এই জিনিসটা ঘটছে। As the great central sun is now activating many forerunning souls, it is written in your solar blueprint that you chose to be a pioneer of new human consciousness. Your presence on this planet is a blessing and has great significance. Shine on, shining one. আমাদের যে প্রেজেন্স এই আর্থের উপরে, সেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ সিগনিফিকেন্স রয়েছে, সেটার একটা ইম্পর্টেন্স রয়েছে, আর এটা একটা ব্লেসিং আমাদের প্রত্যেকের জন্য যে আমরা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।
এবং আমাদের প্রত্যেকের একটা কসমিক পারপাস রয়েছে। ওকে, তো এই 6টা মেসেজেস ছিল এমপ্যাথদের জন্য, টুইন ফ্লেমস এমপ্যাথদের জন্য। আজকে এই রিডিংটা আমি এখানেই শেষ করব নামের ইনিশিয়ালস দিয়ে। আমরা কিছু নামের ইনিশিয়ালস দেখে নেব, তাহলে তোমাদের আরও বুঝতে সুবিধা হবে যে কার সাথে এই রিডিংটা রেজোনেট করছে। ওকে, এই কটা আমি নিচ্ছি। ফার্স্টে যে লেটারটা এসছে সেটা এসছে এক্স। ওকে, তারপরে এসছে কিউ, তারপরে এসছে লেটার পি, তারপরে এসছে লেটার ভি, তারপরে এসছে লেটার জেড, তারপরে এসছে লেটার ডি, তারপরে এসছে লেটার এ, তারপরে এসছে লেটার ডব্লিউ, তারপরে এসছে লেটার এফ, তারপরে এসছে লেটার ইউ, আর লাস্ট লেটার জি। এখান থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে এই রিডিংটা কাদের জন্য ছিল বা এই ডিভাইন মেসেজেস কাদের জন্য ছিল। যতটা রেজোনেট করবে ততটা রিডিংটা নেবে, আর বাদ বাকি যেটা সেটাকে লিভ দ্য রেস্ট। আচ্ছা, পরে দেখা হচ্ছে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। টিল দ্যান, বাই।